Ciao Francesco, ben trovato. Welcome. I know you're Insomma, ci sentiamo curious alla about the tromba. trumpet, and I'm Molto molto happy for piacere. that. I Spero di hope to aiutarti a help you to farla turn diventare una tua curiosity into passione, come è passion, diventata per me. as I did. E per imparare questo Tips are strumento i very consigli sono important to learn preziosissimi to play this e musical la instrument. dedizione è The fondamentale trumpet is a perché difficult è uno musical strumento piuttosto instrument, impegnativo. so dedication is E essential. tutt'altro On the other canto, hand, it però, allows you to express probabilmente your emotions and feelings in a very faithful and vedi intense way. attraverso le tue emozioni e i tuoi sentimenti. And Lo also because strumento it is a very perfetto direct forse per instrument. quello. You E don't non need the c'è bisogno vibration of di external oggetti objects, such as intermediari reeds for da far vibrare come saxophones. per i sassofoni per produrre la nota. You are the Sei proprio sound tu la source, sorgente and sonora through the e tramite vibration la of your vibrazione lips, delle tue you labbra generate the note. generi la nota. Questo è il This is the bocchino, come mouthpiece, fosse un similar imbuto, to a serve funnel, per and it convogliarti serves to verso convey the airflow that we l'espressione del tuo produce. diciamo. La The vibrazione. vibration. Cerca di Try to subito do this buzzing with provare your a fare lips questa right vibrazione now. delle labbra. E Think of considera your come lips as fosse una if they were corda vocal vocale che cords that genera la generate nota. sound. Tieni Close the corners of your chiudi mouth l'occhio H, tightly. cerca di Try to convogliare concentrate the sull'auditorio, airflow to the tieni center. leggermente Keep your lips aperte slightly tense. e trova il giusto Find the right compromesso di balance pressione between air dell'aria pressure and lip e tightening. compressione delle labbra. Help Aiutati con la yourself with your lingua, il mio tongue. consiglio è quello A di tip is to think as if you had a essere peel come of a tu avessi una pistachio or an pellicola di eyelash. pistacchio che ti sei mangiato, che ti è rimasta qua Here, e la vuoi and you chiudere want to spit la it out. lingua come fosse Use un your tappo. tongue Nel as a momento che tu cork. As stacchi you la lingua uncork, indietro, by bringing it forse back, l'aria the acquista airflow una acquires a sorta di boost of potenza che power ti aiuta a and contrarre helps le to labbra. vibrate your lips. Viene As a anche detto tongue pezzo di strike. lingua. Quindi provaci So e la try parte, it. The main diciamo, step is this principale, il vibration casino and the principale sono queste generation of the vibrazioni first e note. generazione della prima nota. Ti spiego I'll al volo explain come how the funziona trumpet perché works secondo me ti aiuta because, pure in poi my a opinion, it helps you in tutto il resto. understanding everything È else. un The tubo. trumpet is a Tubo tube nel quale noi into which we introduce facciamo this flow of introduciamo air and questo flusso vibration. d'aria e vibrazione, un A tubo tube with a con main pipe diciamo un percorso, un cannello that principale ends che in a finisce bell, which is a in una natural campana amplifier. che è un amplificatore naturale. E questo tubo This tube can have porge delle different lunghezze lengths diverse perché because of noi the tramite i valves, pistoni, che sono questi specie di pezzi di metallo con which are these pieces of metal with dei holes, fori like a Gruyere rovera cheese, passanti, permettono that allow you to choose between two different all'aria di avere due directions of direzioni airflow. diverse, o diciamo senza appiggiarli e di far bypassare l'aria Without pressing the e quindi di valves, the air farla passes only seguire through the main solo nel tubing. cannello principale, o They permettono di also far allow the air to passare pass l'aria through the additional anche tubing. per dei cannelli accessori. Questo This one, del secondo with the tasto, second valve. questo This del one, primo with the first tasto, valve che è which is twice l'unico as long as the delle due previous one. precedente, e con il terzo tasto pistone si fa, diciamo, And with the third svolga il valve percorso button, the air dell'aria di passes through questo this cannello tubing, qui, which is equivalent to ovviamente the length of the che sum è of the first lungo two. praticamente quanto la somma dei primi due. Ovviamente se vuoi allungare il percorso del massimo, For maximum length, press all three. praticamente se tu If you consider the strings consideri of the le harp, corde dell'arpa, you know that the negli longest strumenti string gives the sacrati, lowest pitch. la corda più lunga dà la nota più grave. By plucking, Pizzicandola you will have a si avrà una vibration with a slower vibrazione con una frequency, frequenza più which is lenta che equivalent equivale a to a un lower suono più sound. grave. La corda più The corta shortest farà una string will vibrazione make a much molto più faster rapida, una vibration, frequenza a higher maggiore e la nota frequency, sarà più and the lunga. pitch will be higher. Succede una cosa molto Something simile very nella similar tromba, happens in the solo che la trumpet, corda but the non è string is un not materiale made of a solido, ma è solid una sorta matter, di aria. but made of Quindi air.
maggiore sarà il percorso The longer the del tube, the flusso longer the d'aria air e della string, vibrazione, and the lower the così pitch will più be. grave sarà il suono. La chitarra mi I serve need the per guitar spiegarti to un explain a concetto. concept to you. Pizzichi una Plucking a corda, string gives ti you dà a un suono, sound, però but la the stessa same string corda allows you to ti generate permette di harmonics, generare which delle are multiple armoniche che frequencies sono, of the diciamo, main note. delle frequenze multiple della frequenza della nota principale. Questo, In a certain in un way, certo qual this modo, also bisogna happens to the trovarlo trumpet. perché It is non è hard to possibile believe that pensare with che only solo con these questi three tre keys, tasti si we can possano make generare combinations to combinazioni generate tali all da the ottenere notes that tutte we le will note play on the trumpet. che facciamo con la tromba, ma entra in gioco il rapporto che c'è tra The le relationship labbra between the e la lips posizione and the dei keys we denti. press Ragazzi, vi comes into spiego play. meglio. Con la stessa posizione, a seconda di Depending on how quanto tight your stringi le lips are labbra, and how much air you quanto blow, azioni your lips can l'aria perform different carica, and le specific labbra possono vibrations. eseguire diverse specifiche vibrazioni. Entrano in They go into risonanza resonance a with seconda della relation to the lunghezza del length of the tubo air che column noi that we variamo vary with con the la pressione pressure dei of the tasti. keys. Quindi So, ti spiego I'll subito con un esempio explain now with a pratico, practical faccio example. sentire le I will note let you hear notes note che si that can possono be produrre produced without senza allungare lengthening the il main tubo, tube, poi allungando then il tubo lengthening the di tube with the second tasto valve. 2 che equivale a questo cannello ed That equivale ad lowers the abbassare pitch di by half mezzo a tono tone. la nota. Primo tasto, First cannello valve, lungo il the double doppio, quindi length. It ovviamente lowers the abbassa pitch by un one tono. tone. Then the E third valve, terzo cannello, terzo pistone, which che is as long nota as the insomma di sum of the questi due, previous si two. abbassa la That nota lowers the di un pitch tono e by a tone mezzo. and half. Ti farò I'll anche also let you sentire hear the combinations of the various valves, le the various combinazioni lengths, which are basically dei all the trumpet vari, fingerings. quindi le varie lunghezze, e sono in realtà le varie posizioni della tromba. Half a Mezzo tono tone lower, sotto, un tono a tone sotto, lower, a un tono e tone mezzo and half sotto, lower, 2 due tones toni lower, sotto, e tre toni 3 sotto. tones lower. Eccetera. Complicato? Complicated. Sì. Yes, Gioia e the joy dolore and pain degli of brass strumenti a fiato con i instruments. pistoni. Il A classico classic tuner accordatore helps us ci since the viene incontro situation nella is situazione, getting si a sta little complicando tricky, un po', però but I recommend ti consiglio downloading di one of the scaricare una many delle tante tuning applicazioni applications that you di find free on the accordatore, internet. tuner You che per download on tuningare your che sono su smartphone, internet, te la and you scarichi sul always have it cellulare, ce l'hai sempre available. lì a Or if disposizione. you also Oppure, have a meglio keyboard ancora, where se you tu study, it's quando even studi, more fai esercizio, hai convenient. una tastiera a portata di mano, quella è ancora più immediata, perché ovviamente tu non You hai are la not certezza sure della which nota che note stai you are facendo se playing if non you hai have no way of modo di verifying it. verificarla. Tanto più By che the con la way, with the stessa same position, you posizione can puoi produce produrre various varie note different notes diverse, come like ti ho I fatto showed sentire you a poco little fa. while ago. E quindi So come fai a how do you sapere know tutte for queste sure che they are the sono right notes? giuste? A So I questo punto io suggest ti you consiglio also di scaricarti download anche another un'altra free applicazione application. che è una delle tante, anche quelle, There are many. delle posizioni o diteggiatura della tromba. Trumpet fingering. Eccezionale, una cosa che Great. fino a It's alcuni something anni that a fa few si years sarebbe ago we sognata. could Invece only oggi have è una dreamed of. favolosa perché tu, sempre sul It's a cellulare, ce very l'hai a portata useful di mano, thing because you have the ti dà right le fingering combinazioni indication delle on your combinazioni di tasti smartphone per to produrre le produce the note che notes you are cerchi. looking E non for. solo,
perché, e qua scatta That app is useful also because the trumpet is in B flat, in Si bemolle, come il like the flicorno, flugelhorn, la the cornetta, cornet, il the trombone, trombone, sax the tenore tenor sax, e sax the soprano soprano sono si sax, bemolle. and Cosa vuol dire? clarinet, B Praticamente flat loro transposing instruments, are a group of instruments which chiamano calls the le note notes in modo differently. diverso, quindi se praticamente ti trovi a leggere uno spartito per questi tipi di strumenti in si bemolle, If you read a score for B quando flat instruments, ci when it sarà says C, scritto in do, reality in the real realtà sound is lo B il flat. suono It's all transposed by one tone. è tutto trasposto di un tono. Per questo ti viene incontro queste applicazioni This perché app ti helps permettono you to pure di compare notes confrontare nomenclatures of the la, diciamo, trumpet to the nomenclatura classic of other prova instruments such con as the quella piano. classica di tutti gli altri strumenti e del pianoforte. Quindi avrai in un momento So you'll have in rapidissimo a tutte le second every verifiche check and comparison so as not to go crazy making per non calculations. impazzire tutte le volte a farti i calcoli di un tono A sopra, un tone tono sotto, above, a eccetera. tone below, etc. A questo punto io direi che At this hai point I fatto gli would say esercizi con that. Have you performed the lip l'applicazione delle labbra. vibration exercises? Mi raccomando, I falle, recommend doing them, magari con maybe even with the consiglio help del of the cuoricino mouthpiece. e ci ribecchiamo alla prossima. See you at the Ti next one, manderò which I will send to immediatamente you in soon, modo so that che we poi can start doing inizieremo something a fare concrete on the qualche cosa instrument, di the first concreto notes, the sullo first strumento, le scale, prime and so note, la on. prima scala, eccetera. See you soon. A presto!